Ruth chapter 1 Ruth essula esooka and verse, let me begin from verse 6. kantandikire ku lunyiri lwa 6. Verse 6. Olunyiri lwa 6. Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab how the Lord had visited his people in giving them bread. Are we together? Have we found Ruth? Yes. If you found Ruth, say amen. Obanga Ruth ekitabo kya Ruth okifunye ddamu nti amiina. I'll try to wait for some of you. Nkyagezaako okubaako abamu ku mmwe benninda. But if you found Ruth, we are in Ruth chapter 1 Bw'oba osanze Ruth tuli mu Ruth essula esooka and verse 6. That's where we are catching up from. olunyiri lwa 6. Now I'm on 7. Wherefore she went forth out of the place where she was, and had 2 daughters-in-law with her. And they went on the way to return unto the land of Judah. And Naomi said unto her 2 daughters-in-law, Go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you, as you have dealt with the dead and with me. The Lord grant you that you may find rest, each of you in the house of her husband. Then she kissed them, and they lifted up their voices and wept. And they said unto her, Surely we will return with thee unto thy people. And Naomi said, Turn again, my daughters. Why will you go with me? Are there yet any more sons in my womb, that they may be your husbands? Turn again, my daughters. Go your way, for I'm too old to have an husband. If I should say, I have hope, if I should have an husband also tonight, if I should have an husband also tonight, and I should also bear sons, would you tarry for them till they were grown? Would you stay for them from having husbands? No, my daughters. For it grieves me much for your sakes, that the hand of the Lord is gone out against me. And they lifted up their voices and wept again. And Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clave unto her. And she said, Behold, thy sister-in-law is gone back unto her people, unto her gods. Return thou after thy sister-in-law. I want to share with you something of not really entitled, but that has come to my spirit. But it's very keen life. Decision making. Decision making. I didn't pray about it so much, but it sank so deep in my spirit. You know, some of you, when you walk into such setups of churches where we are not denominational, denominational. Oh no. We are not Catholics, we are not Protestants. Somehow we are like self-made or God-made. You know, when you walk into such a churches, one thing we understand is you need help. And it's you who at times forget.
ate ebiseera ebisinga gwe weerabira that the reason you walk in here kyensonga lwaki oyingidde wano is because life is desperate. oyingiddewo lwakuba obulamu bubi You need God. weetaaga katonda And those who walk in here era abo abayingira mu kifo kino and they make radical ne decisions bakola okusalawo okw'ekiralu that I must find God, nti nteekeddwa okusisinkana katonda they always find God. bulijjo katonda bamusisinkana We are witnesses. tuli bajulirwa Some of us walked in such a churches. abamu ku ffe twayingira mu kanisa bwe ziti Life had come to a catastrophe. obulamu bwali butuuse katyabaga But we are what we are, naye tuli ekyo kye tuli not because of universities, si lwakuba but mayunivasitizi because we walked in such naye tuli atmospheres. kye tuli kubanga twayingira mu bwengula bwe buti I'm telling you, mbabuulira I'm telling you, mbabuulira I'm telling you. mbabuulira Pastor Livingstone has no financiers. pastor livingston talina bamuteekamu ssente No. nedda But he walked in such naye atmospheres, yayingira mu kanisa bwe ziti made a radical decision. n'akola okusalawo okw'ekiralu That's where God has brought him far. kati eyeewala ennyo katonda And gy'amugye he's still going far. ate akyagenda wala You can make the same choices we made. naawe osobola okukola okusalawo kwe kumu kwe twakola When I joined the church, those days they were even biwembe. They were not as clean as this. ennaku ezo bwe nayingira mu kanisa tezaali bizimbe bwe biti byali biwempe My mind was made up endowooza yange n'esalawo because life had beaten me up. kubanga obulamu bwali bwankubaakuba I needed something better, nali neetaaga ekisinga obulungi and I got it. era nakifuna And I'm still getting it. ate nkyakifuna So, the number one decision you have made kati okusalawo okusooka kw'okoze of walking in here, okw'okuyingira mu I kanisa don't know if it was a decision simanyi oba kwabadde kusalawo or you just came. oba gwe wagambye kanzije buzze You know, there are people who go to a wedding omanyi waliwo abantu abagenda ku mbaga and they sit and they're not on a wedding. ne batuulawo naye ng'ate amazima tebali ku mbaga They're in their phones. bali ku busimu bwabwe Have you watched them? wali obalabyeko bwe batyo Even those who go to Kuzika, waliwo n'abala abagenda ku kuziika and they will know that the Kuzika has been finished when they see people walking ne away, bamanya but they naba- never attended. okuziika kuwedde Have you seen ne them? batambula naye ng'amazima gali tebaziise Nga bali Kuzika. They are the burial funeral. Naye nga lw'anaategeera nti omuntu amaze omumuziika ngala abantu bagenda nga The tabiriiko. time they realize the burial ceremony is over is when they have walked out. So somehow, somewhere, people's life is on average. mu ngeri y'omu oba endala obulamu bw'abantu buli awo mu bbanga And I hate an average life. ate nze nkyawa obulamu obwo obuli wakati awo Average life obulamu obuli wakati awo is a life of where there are no radical decisions. bwe bulamu bw'omuntu obubanga tebuliimu kukola kusalawo kwa kiralu A week goes wiiki eggwako when that person has not made a decision ng'omuntu oyo talina kusalawo nakumu kwakoze purposely. ng'akigenderedde No decision. nga takoze A kusalawo month goes omwezi ne guyitawo when that person made no radical or particular decision in life. omuntu oyo nga talina kusalawo kwe yagamba nti kankole okusalawo Fasting is a decision. okusiiba kusalawo I'm going to fast 3 days, no food, no drink. ngenda kusiba ennaku 3 sirya nga sinywa kusalawo Choosing to pray the all night is a decision. okusalawo nti nja kusaba ekiro kyonna kusalawo kwa muntu Sleep comes and say, I said I'm going to pray. otula ne tujja naye n'ogamba nja kusaba Waking up early is a decision. okuzuuka ku makya ennyo nga tebunnakya kusalawo There are people who wake up at 6 waliwo abantu abazuuka 12 to go back to sleep again. azuukuse 12 ate era addemu yeebikke yeebake Ekimuzuukusiza kuddamu kwebaka. the reason they woke up is to go back and But there sleep are again people, naye ate waliwo abantu before they go to bed, ate bana bagenda they kwebaka make a decision. bakola okusalawo By 6 I must be in town. nti ku ssaawa 12 zinsanga ndi mu kibuga It's a decision. kusalawo When the lockdown came, omuggalo bwe gajja we are staying in Kansanga most of the time. ebiseera ebisinga twali So we are Kansanga not ku going to kanisa. town. We Twali spent tetu- 7 months not going to town. twamala emyezi musanvu nga tetujja When mu kibuga when we had to go back to town kati ate bwe twali tulina to do okomawo ministry from town, twali tulina okoma mu kibuga tukole obuweereza mu kibuga my mind was not used to waking up at 5
kati endowooza yange yabadde tenabakumanyiira kuzuukuka ku 11 ku to makya be in town by 6. nti 12 zinsange mu kibuga Even my body. n'omubiri gwange nga But I tegulaba had to kimanyi make a decision. naye nga nina okukola okusalawo At 5 you are awake. nti 11 zikusanga Or you ozuukuse oba webase mwenda 5 you are awake. doesn't matter you slept at 3 11 zikusanga ozuukuse It is hard. kizibu It is not easy. si kyangu But you see benefits. naye ate okifunamu emiganyulo gyakyo If you are with me, lift your hand and say decision making. obanga ongoberera gamba nti nokola okusalawo Now watch this. wetegereze kino If your life is stagnant, obulamu bwe buba nga bukwamye don't blame the devil. tonenya sitaani If it is the devil hindering you, sitaani bw'aba yakuziyiza he made a decision naye yakola okusalawo which is better than yours. okusinga okusalawo gwe kwe wakola That's why he's defeating you. yensonga lwaki akuwangula Let me say it again. kankiddemu Don't blame the devil sitaani tomunenya if he's defeating you. bw'aba nga akuwangula He just made a bigger ye decision yakola kusalawo okusinga obunene against you okusinga okuku than yours. okusinga But okuku if you make a higher decision nti bw'onookola okusalawo okwa waggulu than ennyo the devil made against you, okusinga sitaani kwe yakola you okuwakanya go a higher than him. ojja kwambuka nnyo okumusinga Good morning. mwasuze mutya Jemuli, are you following the story I've just read olugero lwe nnaakamala obbasomera had 3 ladies in it. lulimu abakyala basatu It's one of the interesting stories in the Bible, lwe lumu ku lugero olusinga okunyuma mu bayibuli which opens your eyes oluggulawo amaaso go and you see that life is possible, n'olabira ddala nti obulamu busoboka no matter where you're beginning si from, nsonga wa wootandikidde no matter where you're coming si from. nsonga wa gy'ova Because most times the enemy deceives kubanga us ebiseera ebimu omulaba atulimba and tells you you're not fortunate, you were not fortunate enough n'akugamba gwe tewaliiko kakisa konna to have a good family, okuzaalibwa mu famire or to ennungi have a good color, oba okuba n'ekkala or to ennungi have a good figure, oba okugula obulungi olina figa ennungi or to have good connections. oba okuba n'abantu abakumanyi All those are deceptions. ebyo byonna bulimba It doesn't cost a good figure. ekyo tekitwalira muntu kuba There are na many figa people with nnungi. good figures, they are failing in abantu life. bangi balina zifiga nnungi naye nga baalemererwa There are many bazungus abazungu who bangi are total failures in life. nga baalemererwa ddala mu bulamu They sleep on streets in America basula ku nguudo mu america where you're struggling to go. ate eyo gy'oluubirira gwe ogenda There are street people there. waliyo In fact, abazungu ku they nguudo call them homeless. babayita abatalina we basula Non street, there's homeless. tebalina we basula You find a man of 50 years, osanga omusajja wa myaka 60 5 years, myaka 6 homeless. talina wasula A girl of about 25, omuwala myaka 25 beautiful, mulungi nnyo nice figure, yakula bulungi nga homeless. talina wasula So it doesn't begin with where you were kati born. tekitandikira nawa gye It wazaalibwa doesn't begin with your color. tekitandikira oba oli mweru oba It muddugavu doesn't begin by who is your father, who is your mother. tekitandikira naani eyakuzaala taata oba maama It begins with you. kitandika naawe I said it begins with you. ngambye kitandika naawe Ntunuulira amaaso gateeke eno. just look at me Naye decision, with that decision just looking here is a decision you make. n'okutunulira omusumba kusalawo kw'okoze People who listen without their eyes, abantu abawuliriza nga tebakweseza maaso they gaabwe are not hearing. baba tebawulira They make a decision slowly that nja kuwulira naye nga ndi eno bwe nti. bakola okusalawo that yes I will hear but as they are busy Era ogenda okulaba nga kyaki emazeewo emyaka 5 and eventually you see the church has existed for 5 years nga yayinza okukulaga kyaki bwe yatandika bwe yali efaanana ng'etandika. and they are the only people that can show you the foundation of the church. Otegeera kye ŋŋamba? Are you getting me? Ka tutandise kyaki eno, Now we have started tekuli this church. tayiro, We don't have tiles. tewali pavers wali. There are no pavers Naye there. wakati nga bateekawo tayiro, But in between as they are laying down the naawe tiles, Mukama alina okukussaako tayiro ku bulamu. even you God must put a tile on your life. Ka bategere kye ŋŋamba How many of you nti understand me? abadde tanyi otandika okunyirira. If you're Naye not bw'osigalira, but when you drag behind, abajja ojja balaga ekifaananyi kya kyaki bwe yali efaanana. the people who come in, you show them the former Nga picture bagamba of the church. ono atanyirira ng'ali mu kyaki enyirira yabaaki. And they will wonder why you're still in church and you're not even Nze bwe looking mbairawo good. nze mbagamba nti bwetyo bwe yali efaanana kyaki oyo n'agise yimusa emikono ogambe sisi Mukama ng'akyusa ebintu nange akyusa Lift obulamu up your bwange. hand and say, God is changing things, is turning around my life. But it is decision making, Naye kuba kukola kusalawo. but not just simple. Okay, let me go to another level because my time might be rushing out. Okay, Kanyanguwe kubanga obudde budduka. all of you know Mwenna mukimanyi that these
three ladies. nti abakyala bano abasatu They were making decisions now. baali bakola okusalawo. They were in a moment of decision. Baali mu kaseera ak'okukola okusalawo. It was a deciding moment. Ke kaali akaseera akasalawo. Look at me, everybody. Buli omu tunuulira. Everybody seated here. Buli omu yenna atudde wano. Life gives you an opportunity of deciding moments. Obulamu bulijjo bukuwaayo akakisa okufuna akaseera okukola okusalawo. And many of you have been getting those moments. Era bangi mu mmwe mbadde nga mufuna akakisa ako. But at times you make wrong Naye decisions. ng'ate ebiseera ebisinga okukola okusalawo okukyamu. Oba muli kampulira If amin. you're following, let me hear your amen. All of us. Ffenna And there are more opportunities coming. ate ng'emyaganya mingi gikyajja. But I want to prepare you Naye njagala that kuteekateeka when that moment nti comes, omwaganya ogwo bwe gujja you will make a decision. ojja kukola okusalawo. Irene Emilia. Irene, stand up. That lady you see there, Omukyala oyo gwe mulaba awo she's my daughter. muwala wange. Nze muzaala. I'm her father. Sikikyama? Mama is a bit. Amen. Amen. Tula wansi. Sit down. I met her. Namusisinkana. That's why when she's here, I'm more safe. Y'ensonga lwaki bw'aba wano mba mpulira nga ndi bulungi. When did I meet you? Nakusisinkana ddi? 2013. 2013. She had to make a hard decision. Yalina okukola okusalawo okuzibu. If she had not made that decision, Singa okusalawo okwo teyakukola she wouldn't be here. teyandibadde wano olwaleero. But the decision she made in 2013, Naye okusalawo kwe yakola mu 2013 I found her in a fellowship namusanga mu fellowship in town. mu kibuga. It was a lunch hour. Yali lankyawa. Both her and Gladys. Bombirire ne Gladys. At first, when I looked at her, I never liked her. Okusooka bwe namutunuulira saamwagalirawo. I even asked the people who were organizing the praise that, why did you put that lady to sing? Nabuuza n'abantu abakulira fellowship ye lwaki oyo mwamulonze okuyimba. She's not good. Si mulungi, tayimba bulungi. Amen. Amiina. The next day, I found her leading prayer. Olunaku olwaddako namusanga yakulembedde okusaba. Kumbe, she's good. And then I realized she's good. And I just liked her there and then. Ne mwagalirawo awo wennyini. Because people who are spiritual, Kubanga abantu ab'omwoyo they connect with you more spiritual than physical. beeyunga nnyo naawe mu mwoyo okusinga mu mubiri. Yeah. If you think your pastor is here to connect with you physically, Bw'oba olowooza omusumba waali wano yeeyunge naawe mu mubiri, he's more connected to you spiritually. aba ayungiddwa nnyo naawe mu mwoyo. When we stand here, we are spiritual. Bwe tuyimirira wano tuba mwoyo And we connect with you spiritually. era tweyunga nammwe mu mwoyo. Then we began serving God in that lunch hour. N'atandika oweereza Katonda mu lankyawe eyo. I had a church by that time in Mutundu. Mu kiseera ekyo nalina ekkanisa ng'eri Mutundwe. And my spirit gave me a witness that she should come and serve with me. Omwoyo wange n'ajulira nange nti alina okujja atandike okuweereza nange. By that time, she had a church where she was serving. Then there in the village, Mu kiseera ekyo alina ekkanisa gy'ali Where is aweereza ng'eri wala nnyo mu kyalo Bira. ng'eri Bbiira. There's too much dust there. Waliyo enfuufu nnyingi nnyo eyo. You cross Osomoka Omugga. You cross the river. And she had a very loving pastor. Yalina omusumba omulungi ennyo amwagala. He's a strong man. Musajja w'amaanyi. Then I told her, Ne mugamba, God has told me you come and serve with me. Mukama ngambye ojje oweereze nange. I don't know what she told me. That maybe wangamba nawe wakiwulidde. Sijjukira how her response was. Jangu wano otubulire bulungi. Come and tell us. Ye ng'ogeze nnyo kiki. Why Sala ku mubiri gw'omu. Oli lubuto? these days you're too fat, please. Wafuna olubuto mwana gwe notongamba. You're pregnant, eh? Kitiibwa kya Mukama. Glory be to Bwe God. gamba nti muwala wange, If I tell you she's my daughter, yayanjulira na wange. her introduction happened from my home. Nandeetera entebe, omwami yandeetera entebe, The in-law brought me chairs n'ekkanzu, naki? N'ente. and a cow. Ente yange eri ludda. Now, where is my cow? Kalimu ki alina ente yange eri? Ate onzijukizza bannange wano.
Katonda yakugamba bwe nagamba awulira otya ggwe? Mukama yeebazibwe. Pastor yali 2012 when asinkana Pastor Roland yali yakakoma okuva e South Africa. Ebiseera ebyo Pastor Margaret yali afulumyemu n'amuterekera nga residence pastor. Mu Kalankyawa akali mu ttawuni. Bagita MM Plaza. Kati mu kiseera ekyo nga afulumya n'agamba bano ono simwetaaga, ono simwetaaga, ono simwetaaga. Kati mube yali teyeetaaga nali omu ku abo. Naye bwe yayogera ekigambo ekyo baali bataddeyo evening glory. Nze neezerayo mu dduuka ne ngamba mukwano ne bamuyita Robina ne muga Kasalolani nze omu ku bantu baagobye ne nnyingira mu kusaba n'okusiiba. Kati ne ngaakampuze kyanse eya evening glory. Kati Gladys yavangawo n'agenda ye ng'akola lankyawo akamugezi nga latera kubeerawo. Nze nga making sure nti buli ssaawa 11 nva ku dduuka ssaawa 10 kitundu 11 zinsanga wende ate nga nzinsembayo. Kati awo we yandabira enkeera zaali ssaawa nga nnya yansanga ndi mu kusaba. N'angamba nsonyiwe okujja mu kusaba naye mbadde nsaba kutuma. N'antuma airtime n'emumuleetera. N'ambuuza osabira. Namugamba nsabira bbira. Kanisa bagiyita batya? Kanisa bagiyita Nga bwe nti bwe nkola fenseera. era bw'otyo bwe wakolanga. N'angamba kale nenzirayo n'ensaba then enkeera yansanga ndi mu kusaba. Nga nkeerawo nnyo ate nga n'akamugezi mbeerawo mu budde. Then n'angamba mbadde njagala kuweereza naawe. Gwe nali ngobye. Wali ogobyese. N'angamba mbadde njagala kuweereza naawe. Nga ambadde nnina kyaki mwempeerereza ate banneetaaga nnyo. By then ekkanisa yali eweza emyaka 2 n'ekitundu ng'etandise okulimuka. Kati mugamba kasooke nzireyo nkirowoozeeko. Then ogwaddako n'ampita era n'ambuuza y'obeerawo otya. Nemubulira bwe nali mbeerawo n'angamba kale nanga tugenda kuweereza Mukama. Nanga nenjagala ogyoweereze nange. Kati mu kiseera ekyo nali maze emyezi 3 nga Katonda ampadde ekyawandiikibwa kiri mu Ezeekeri nga kindaga nti Katonda alina wantwala. Muga Mukama Katonda n'avaawo ntya nenkireka. Kati bwe yaŋŋamba bw'atyo ne muga akamala okubuuza Mukama mpaamu emyezi 3. Gwali mwezi gwa 10 neetaaga omwezi ogw'ekumi ogw'ekumi. Then nenkoma omwezi gw'ekumi mugamba nja kujoyininga mu January. N'angamba kati ekyansinga okunkwatako ennyo nannyaniriza ku kyaki kusaana. Nenzirayo ne butabani bwange 2. Nze bulamu bwange nali sifunangako muntu ampita mukwano gwe. Kati nenyingira mu kyaki twajja bulungi n'obwana bwange ntuula emabega nenyingira. Kati bwe yali ayaniriza abasinga n'abatendera nga bamaze okuweza nagala kanyanirize mukwano gwange atuwa omukisa mu 10 banange nze tukya nawulira kale nga ne munsi waliyo omuntu asobola okumpita mukwano gwe. Kuba by then obulamu bwali bubi nnyo. Gladys yabutegeere nnyo ekiseera ekyo bwe twaliwo twasulanga mu kyaki bintu byakukkiriza Mukama nga tomanyi na bulamu bugenda kukyuka butya nga tolina ssuubi. Naye bwe nawulira omuntu ampita mukwano gwe nempulira nga essuubi likomyewo nti waba waliyo omuntu mu nsi ow'amaanyi bw'ati asobola okumpita mukwano gwe then ebintu bisobola okukyuka. Ennaku z'omwezi nga 31 nali waka. Omwemutukuvu n'aŋŋamba nga lumu nkwagala wa Nalukolongo. Nkwagala Nalukolongo genda oweereze ne Roland mukuwadde oweereze naye. Kyekigambo kye nawulira. Then lwali lwasande n'empala z'empaka nengenda kutaki kuba nakeerawo nnyo nga nze nsimula tati nsimula toyi nze nkola buli kimu ate nga nkuwuliriramu emirembe. But olunaku olwo buli kimu kyantama. Buli kye nakwatamako nga mpulira kintama. Nengenda mutoyi nempula nga buli kimu kintama. Nabirekaawo nenninya booda nenkomawo erusaze nennaaba nenyambala. Nayogera ekigambo kimu nga nfuluma mu nnyumba omukyala gye yali ampadde okubeeramu. Ne mugamba Mukama nkusaba ekintu kimu bwe ŋŋenda emutundu bwe ŋŋenda e Nalukolongo mpa omukisa. Banaye sigenda kwerabira kintu kye nawulira ku lunaku olwo. Mba ntuuka ku kkubo nnenye booda nzije Nalukolongo nempulira ng'obwengula buguddewo bweggwa mulundi gwange ogwasooka okuyaba malayika nga bankubira mu ngalo nti ekintu kyenkoze kye kituufu. Bwentyo era newe natuka ku kyaki nawe obujulizi nga nti ebigambo byokka bye nayogera. Ne mbagamba bannaye mpulidde obwengula nga buguddewo bwe nsazeewo nti nzija
ndi muntu asalawo bwe mba ŋŋambye eti kino kye ŋŋenda okukola ate nga ddala kya bwakatonda sidda mabega. Koma olw'ebiseera. The reason I've called her, ensonga lwaki muyiseeyo she didn't tell you some of the testimony. She had a pastor, of course. yalina She omusumba had to tell the pastor. yalina okubuulira omusumba And the pastor was not very happy about it. omusumba teyakisanyukira But she had to make a naye decision. yalina okukola okusalawo. Kampulira amin. Let me hear you, amen. Kampulira amin. Let me hear you, amen. The rest is history. Ebisigadde lugero. She's married. Mufumbo She's stronger. ate w'amaanyi okusinga luli. She has known more people, Ategedde abantu bangi nnyo including Apostle Banjaga. n'omutume banjagala nga mwali. Imagine if she never made a decision in 2012. Bwekirowoozeeko singa teyakola kusalawo mu 2012. Did you hear that? Ekyo kiwulidde. How many years are those? Myaka emeka? 80 years. Myaka If 8. she never made a decision in 2012, Singa teyakola kusalawo mu 2012 she will still be in Bira, staying in Lusaze, yandibadde akyabeera bbira ng'asula lusaze praying and fasting ng'asaba nnyo bw'asiiba and seeing nothing. nga talina kyalaba. People pray and fast, Abantu basaba ne basiiba but they don't make radical naye decisions. tebakola kusalawo kwa kiralu. Naomi makes a decision. Nawomi akola okusalawo Say, I've been in this place for many years. n'agamba mbadde mu kifo kino emyaka mingi. My husband has died here. Omwami wange yafiiridde My wano. 2 sons have died here. Batabani bange babiri bafiiridde wano. I have heard Mpulidde that where we came from, nti gye twava God has visited his people. Katonda akyalidde abantu be. Me as Naomi, Nze nga Nawomi going back there, okuddayo eyo it will be a shame. nja kuba nswala. You hear me? Ompulira? I will look because I'm going to be a widow, number one. Kubanga ekisooka ngenda kuba ndi Not, namwandu. not only a widow, Si namwandu kyokka. but I've believed my 2 kids also. Naye ate abaana bange ababiri nja kuba mbalese. Those cities Ebibuga ebyo were not like the cities you see here. tebyalinga bibuga bino Number ebyaliwo. one, they had gates. Ekisooka byalingako ziwankaaki Just ennene. walking in, people could see you. Okuyingirayo weka abantu bonna nga bakulaba. That's when you see when Naomi went in, Yensonga lwaki Nawomi bwe yayingirayo people said, "Hey, Naomi." abantu bonna bamuleekanira Nawomi And she wuunazze. said, "Don't call me Naomi. N'abagamba temumpita Nawomi, Call me Mara." mumpite Mara. She's helping them. Abayamba That if you're going to criticize bwe me, muba muzze kunkolokota I'm already criticizing myself. nze olwedde natandika dde okwekolokota. So she feels the shame, Kati awulira ekiswalo but she doesn't care. naye She tafaayo. says, if it's kuswala lekanswale, If it is to be a shame, let but me I'm be going to shame. make a decision. Naye ngenda kukola okusalawo. Some of you, Abamu ku mmwe because you're trying to protect your status, which is not even is, kubanga ogezaako okwekuuma ekyo ky'oli ng'ate si kye kituufu you are ky'oli. saying, how will they see me? Ogamba ye banandaba How will batya? I look N'atunula ntya doing that job? nga nkola omulimu How ogwo? will I look N'afaanana ntya going back there? nga nzirayo eyo? So you fear to make radical Kati decisions. otya okukola okusalawo okw'ekiralo. Better make a choice. Weeyamba okola And you say to okusalawo. yourself, Weetegeke I weegambe. don't care what they will say. Sifaayo kiki kye banaŋŋamba. If this thing is going to help Kino me, ekintu ekiba kigenda kunnyamba. if I'll get money in selling Obanga mu tomatoes, kutunda ennyaanya mwe naafuna ssente and I've been a teacher, ng'ate mbadde musomesa I'm going for it. ka ŋŋende ntunda ennyaanya. The attitude Endowooza of saying how will they see me ey'okugamba banandaba batya has hindered people to make decisions. eziyizizza abantu okukola okusalawo. Even pastors. N'abasumba nga mwebali. Recently, I had a meeting with pastors last Thursday, Gyebuvuddeko nabadde ne miitingi y'abasumba olwokuna oluwedde. and I told some pastors fear to close their churches Ne mbagamba abasumba abamu batya okuggalawo amakanisa gaabwe when some churches have to be closed, ng'ate ekkanisa ezimu zirina okuba enzigale and you begin again. n'oddamu otandike bupya. Because if pastor a church for 10 years and has 8 people, Kuba bw'osumba ekkanisa okumala emyaka 10 ng'olina endiga 8 the zokka. only reason you're fearing to close is you will be ashamed. Ensonga lwaki otya okuggalawo olyagamba nja muswala. But I have a friend pastor of mine. Nina mukwano gwange omusumba. He told me he pastored a church for years of 200 people, Yaŋŋamba yasumba ekkanisa okumala emyaka mingi ng'erimu abantu and he closed it. n'agiggalawo. They laughed at him. Ne They bamusekerera. say you have failed. Bamugamba olemereddwa. But he said, I don't care. N'agamba sifaayo. But I can't
keep here for this another 10 years. naye sobola kusigala wano kusumba myaka mirala 10. I don't understand the things. Ebintu People sibitegeera, are not changing. abantu People are tebakyuka, not growing. bonna The tebakula, things are the same. ebintu bye bimu. He closed. N'aggalawo, They laughed at ne him. bamusekerera, They scorned him. ne But bamujerega. right now, Naye he wenjogerera, has a church alina ekkanisa of more than 10,000 people. esusse abantu omutwalo. Right here in Kampala. Wano e Kampala, Apostle Grace Lubega. omutume Grace Lubega He once failed and closed down. yalemererwako n'aggalawo. Did you hear him, Pastor? Ekyo mukiwulidde? He once Abasumba. failed and closed down. Yalemererwako n'aggalawo. Yesterday we were at Apostle Bunjo's press Eggulo twabadde wa mutume Bunju in Ibombo. ebbombo It's a pride. It's a pride. malala. Again, kintu kyakwenyumiriza. Yes. But he told us N'atugamba when he made the decision nti bwe yakola okusalawo to leave Kampala to go to Bombo, okuva e Kampala agende ebbombo, everybody laughed at him. buli omu yamusekerera. Pastor said Bunja has failed. Abasumba bagamba Bunju alemereddwa, He has failed to make it in Kampala. bimulemye e Kampala. Thieves welcomed him in Bombo. Ababbi ne bamwaniriza ebbombo. It was a shame. Kyali kiswalo. But right now, Naye wenjogerera kati, if you go to Bombo bw'ogenda ebbombo and see what God has done for Apostle Bunja, n'olaba Katonda byakoledde omutume Bunju. he made a decision 8 years ago. Yakola okusalawo myaka 8 emabega. It was radical. Kwali kwa It kiralo, was hard. kwali kuzibu, But he made it. naye yakukola. Life is awesome. Obulamu buyitirivu kati. Look at him, everybody here. Buli omu This is tunuulirawo. 2020. 2020, By 2030, tunawera 2030, life will look at you. obulamu bujja Your kutunuulira. kids will look at you. Abaana bo bajja kutunuulira. Some of the people you are seated with here, Abamu ku bantu botudde nabo wano they might be far from you. bayinza okuba bakuli wala nnyo, And you might be shamed for gw'oswale. them to look at you. Oyinza n'okuswala abantu abo okuddamu okutunulako. Last week I was walking with somebody Wiiki ewedde nnago nadde ntambula naye in town. mu kibuga, Anyway, it was even shallow. yadde Sharon. We were walking past Fidodido. Abali tutambula ne tuyitawo ku Fidodido. And ahead of us, Kati maaso gaffe he saw a young man n'alabayo omuvubuka omuto selling roasted chicken. ng'atunda enkoko enjokye. And he told him that boy, we went to school with him. N'aŋŋamba nti omuvubuka oyo twasoma naye, But now he's hiding his face. naye kati wuyo yeekweka, He doesn't want me to see him. tayagala mulabe, But I've already seen naye him. namulabye dda. Decision. Kusalawo, Decision. kusalawo. Your future Future yo is not tomorrow. si ya nkya, It is now. ya kaakati. This song you sing, my tomorrow must be greater than today. It's not a song. Bwe nkya yange ejja kuba y'amaanyi It's okusinga waking up your ekiri. mind. Buba kuzuukusa If your bwongo. tomorrow is going to be greater, Bw'obanga obulamu enkya bunaaba bw'amaanyi then you ennyo, must make greater decisions now. tegeeza olina okukola okusalawo okunene kati. I say you must make greater decisions now. Olina okukola okusalawo okunene kati. Pastor Livingston and the administration, Pastor Livingston n'akakiiko they had to make a decision yalina okukola okusalawo. either to stay in town, Ku bibiri osigala mu kibuga, in Tobani Center, ku Tobani Center, paying rent, ng'asasula rent, or to come to Reza. oba okujja ereeza, It's a decision. kukola kusalawo. But time will tell. Naye obudde bwe bujja okusalawo, I said, time will tell. obudde bujja kusalawo. After 10 years, Nga wayise emyaka 10, those who still be in Tobani Center abo banaabanga be bakyali ku and Tobani those who Center, made a decision ne bano abaakola okusalawo to move out to come to the outskirts, okujja okutuleeta eno, there will be a big difference. wajja kubawo enjawulo nnene We nnyo. can't be on the same level. Tesobola kubeera ku ddaala lye I limu. say we can't be on the same Tesobola level. kusigala ku ddaala lye limu. Look at your neighbor. Surely your neighbor. Omwesainize omugambe, are you making are you making decisions? And signal to them, gundi olina okusalawo kwokola, Or you just sleep, wake up, oba eat. okola Sleep, wake up, eat. okola kwebaka Sleep, nzuukuke wake ndye. up, eat. Neebake nzuukuke ndye. Do you come to a level where you make radical decisions? Otuuka ku ddala n'okola okusalawo okw'ekiralo. Another lady who makes a decision here is Oprah. Omukyala omulala wano akola okusalawo ye Oprah. Her decisions Okusalawo kwe are decided by the conditions around her. akusalawo okusinziira embeera emwetoolodde. Now let me tell you what I'm talking about. Kankuli ekyenjogerako. I'm going to give you 3 keys. Ngenda bbawo ebisumuluzo 3. Write them down and
think about them this entire week. biwandiike wansi wiiki yonna eno obirowoozeeko. A decision. Kati eno kyaki yapoosa asomesa mulina okuba n'ebitabo. Now, this It's is also a what decision. is for an apostle that usually teaches. So A decision okusalawo that will have a great future for you okunaakuzaalira future ennene must cost you your present. kulina okutwalira obulamu obwaleero oba kulina okufiiriza Yeah. obulamu bwo obwaleero. Must cost you your present. Kulina okufiiriza by'olimu leero. Your greatest hindrance in life is your present. Ekikyasinza okuziyiza mu bulamu byebyo by'olimu leero. Hallelujah. Your present boyfriend Boyfriend wo gw'olina who is taking you nowhere. talina na gy'akutwala. Mugabo tugende mbazadde nti kigundi sinnaba. Let's go and you see my prayer. He keeps on saying I'm not ready. You love him so much. N'osigala ng'omwagala Yet there is another one ng'ate waliwo who omulala is saying in time you say yes we go. nga wonaddiramu nti yese bwe yali agamba tugende But you bazadde. are taking this one. Naye ate olemedde You have been dating for 7 years. obadde odetinga emyaka 7 You love him so much. omwagala Jesus, you love me too much. He's not deciding. tasala nawo tamuka. One day a young lady, lecturer. Olunaku lumu omwana That's why education is not wisdom, I'm telling you. ensonga lwaki okusoma n'omalamu This lady is a lecturer in the Makerere. I don't know if she still is. She called me one day. olunaku luli yakubira essimu. The reason she called me, she got to know that the boy she's dating we are friends. Ensonga lwaki yankola yakitegeera nti omuvubuka gwadetinga mukwano gwange. Then she called me. Are you Pastor Roland? I said, yes. I want to meet you. I'm so and so. So I went and met her down there in Makerere. And she told, do you know so and so? I said, of course. We are friends but not very intimate. Tuli bemba mikwano naye ase ab'omunda ennyo. Then she told me we have been dating for 7 years. N'agamba tumaze emyaka 7 nga twejeetinga. I want you to tell me the truth. Will he marry me or not? Mbuulira amazima ssebo mukoona n'akasa oba ne I never breathed. sansa namukka. I said, no, he will not. Ne ŋŋamba nedda tajja kuwasa. Because I knew my friend. Kubanga mukwano gwange oyo nali mumanyi. I knew him. Number 2, 7 years. Myaka 7 You a lecturer. wate oli He's a preacher. ono muwulizi. Number 3, Ekyokusatu he drives your car always. bulijjo yakuvuga okuzza ewaka. He drives your car. Yavuga emmotoka yo 7 years. myaka 7. But you know my mother, we prayed with her and she said God has shown her that he's the man. Twasaba ne maama Mukama n'amulaga mbu ye mutuufu. And say, okay, Namugamba kale call him mukubira essimu and call me. nange okubira. We sit together, Tutuule babiri. me and him and you. Nze naye I will ask him before your face, nja kumubuuza ebibuuzo nga will you marry this girl? mubuuze ssebo omuwala ono n'omuwasa. If he says yes, Baddamu nti ye I wed you there. awo wenyini we mbagattira Radical decision. okukola okusalawo okw'ekiralo. Because I've ever done it. Kubanga nali kikozeeko. I've wedded to 3 people like that. Naakagatta abagole ba mirundi 3 bwe batyo mbagattira awo wenyini. Olw'ogayumba bamugoba mu kkanisa ng'ayenza bamugoba pasita bazze. Ne bamugoba ng'akoze omuwala olubuto. Ng'asula kololo. Nga basula mu kayumba kenkananga ng'ekituuti ekyo. Ne mugoba n'agamba oli ludda wa? Nanga ndi eno banguwa mu kyaki. Ne mugamba nzija. Ne nduuka mu kayumba kaabwe. Nga bamaze okuzaala ne mugamba omukazi ono omwagala nti ye. Nga mbagattira wano kaakati. Mbagattira wano. Ebirala tunaabikola eri mu maaso. Gamba nti amina. Decision. Of course it's against the law of the land. But God favors it. Kati bwe namugamba muyite enkeera namukubira essimu, maama yagaanye. My mother said, you know men. Namugamba, it's not men, I'm a pastor. After 2 years, he got another girl. He dumped her. Then he got another one. It's no more than another 7 years. He's not yet married. Decision.
eri abalala baali balamuza naye nga oli ono gwempulira. The people who are begging this girl, but she could say, this is the one I love. And it's in our churches. Ate nga bino bye biriwo mu makanisa gaffe. Girls are stuck on somebody. Abawala oba omuwala alemera ku muntu omu. Mukama yandaga oyo. That God showed me that one. Katonda bw'akolagayo omu abeera cheap. If God shows you only one guy, then he's If this one refuses, nga Mukama yamukolaze, tell God, show me another one. Mukama mugambe kati ndagaayo omulala. N'okaddiwa n'obeera mu ssaawa n'engesozi nsiba mugobako abakazi bonna mbakutula. You are just joking. You are making a wrong decision. Somebody say amen. When the one Ruth had died, God gave him another one. There are those who die spiritually, emotionally. Leave them in the dead. Trust God to bring up powers again. There is another opportunity. Learn to make radical decision. Aligenda okudda alinawo ebifaananyi ku Facebook kale wandika ogamba ya you were delaying me, you were messing up with my life. I made a decision, I put you out of my heart. If you find it, oh, he broke my heart, he broke my heart. The reason they break your heart, they want to come out. You close the door. Baba baagala okufuluma gwe n'obaggalirayo. So they break out. Nobody can break you out if you give them access and say, come on, get out. Get out of my house. Get out of my life. Gabadika. Sakabulukuta. Gembrokota. Somebody say, get out of my life. If you're steady and you had a boyfriend preying on your life, I allow you to get that phone now. Go in WhatsApp now. Tell him now it is over. I've just made a decision. Now. One you're going to guy, I don't want to stress. I don't want you to become a prayer request for me. No. You are out. Nzizeeyo ku mudaala. Ono yakitegedde. Nzizeeyo ku mudaala. Somebody must make that decision now. Etiisa. But remember, I told you, the decision which will take you far must cost you your present. Must cost you some good friends. You know, some of you don't want to lose friends. You are still holding on friends of P1, of Lukaya. Oh, that one was my friend. Hey, give us a break. Life is revolving. She was in Bira, staying in Lusaze. When she left that, she came to our church, Nalukolongo. How were you calling it? Sanctuary. She got friends there, including me. There were many, by the way. There were many friends that came in our lives. So many. But time came when I left that church. I gave it over to another pastor. Watch this. Even the name of the church changed. That's number one. Are you with me? And when she came and told me I want to leave because I left her there, I told her, if you feel you want to leave, then leave. Because the condition was no longer favoring her.
left. yavaayo Another decision. okusalawo okulala. She had friends there. Yalinayo emikwano. I think she was one of the favorite pastors in that place. Ndowooza yali omusumba baali basinga okwagala Because mu kkanisa eyo. the house we are staying, because she used to stay with me in the same house. Kubanga yali abeera nange mu nnyumba y'emu. Ennyumba yaffe yali nga bw'olaba wali. Our house was like Eno ye church wali we tubeera. this is the church that's So everybody in the church could come to her to, or Sinalia, or so she had many friends. come to church, give me something, yali But she had to let the friends go naye yalina okutta emikwano egyo gigende to get another future. asobole okufuna obulamu obupya mu maaso. Are you with me? Ongoberera. Yimusa omukono gambe decision making. Yohana nse okukola okusalawo. At times will cost me even my peers. Oluusi kujja kunfiiriza n'emikwano gyange. Ono nze namuyimusa ekansanga okuvuunula. Ng'ayagala nnyo kansanga. Naye nga teryamumatira. Buli omu ng'avuma muvumi. Kawala akattama ako, kawala akeepanga ako, kawala vuunula. Mumulabira ono Maria si mwangu naye. Mugendako mpola akulagirako bwereere. But I made a decision in me. She had never had this. I made a decision. Nakola okusalawo. If everyone doesn't like her, Oba balabula tebamwagala. I'm going to make her my interpreter. Ngenda mufuula muvunuzi wange. She became my interpreter in Kansang. Neefuuka ntambuzawo okusomba ekansanga. We went in lunch hours. Tugenda mu lunch hour. I could abuse her. Nga anvuga. At times she could cry. Oluusi nga nkaaba n'okaaba. But I was purposing to help her. Naye nze nali mbaliridde okumuyamba. But right now, Naye wenjogerera I think she's one of the best interpreters in Uganda. ndowooza yakyekiriza okuba y'omu ku bafumbiza abasinga okuba ab'amaanyi mu Kampala wano. Kati naawe okujja amaaso ku mubuulizi n'ogatunuza naye badde decision ogikoze bukozi. Somebody say amen. Yamba nti abiiri. So, write this down. Kino kiwandiike That the decision that have my future okusalawo okuli mu future yange will cost me kujja kunfiiriza my present. bye ndimu leero. Some of you have been staying the other side of town. Abamu ku obadde ku ludda luli olw'e Kampala nga gy'obeera. But you're going to make a decision. Say, my church is in Reza. I'm going to shift to Kajansi. Naye olina Decision. okusalawo mu mutwe gwo ogambe ekkanisa But you are saying, yange oh, my neighbors. Oh, my landlord. You get amazed. weewuunya. Yimusa omukono gambe decision. Lift up your hand and say okusalawo. Yes. Some of you are going to make a decision to shift. Abamu ku mwe mugenda kukola okusalawo kusenguka. And you'll be amazed. Mwewuunye. You shift to Kajansi. Mujja kusenguka mujjemu e Kajansi. Then God will open your eyes to a land to build a house even there. Katonda akuggulemu amaaso akulage ettaka ogenda ozimba ennyumba yo. But you're saying, you know, I've stayed in this land only for 15 years. Ogamba mbadde mwana mali myaka 15. Enkolagana yaffe nnungi nnyo. Our relationship is Egamba, good. simple things. Ebintu ebito They might deny you a future. biyinza okumma future yo. Yimusa omukono gambe, the decision I'm about to make Okusala kwe natera okukolawo is costing my present. kunfiiriza ebyaleero. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Maybe the man you're going to get married to Oba oliawo omusajja gw'ogenda ofumbirwa stays in Kajansi. asula we Kajansi. And God has begun with the church. Katonda yatandise na bino byakuleeta eno kanisa. But you are saying, I'm staying in Namugongo. Naye ng'ogambe nze sigala Namugongo. Me, I'm of Namugongo. Nze nno gye mmanyidde My Namugongo. mother gave birth to me in Mama Namugongo. wange yanzaalira e Namugongo. I went to school in Ate Namugongo. gye nasomera. I will go to church in Reza, but I will stay in Namugongo. Sigala nga nsabira ekkanisa mu Lweza naye nsigale nga nsula Namugongo. Oli kuchi. Hey, what are you on? What are you up to? You know, even on Tuesday, I have a fellow, I have a home sale of Watoto here. Olwokubiri omayitwayo ne homesere mu Watoto. I go to church here to see the harvest. Church City Harvest But you n'ensaba. know, I have a home sale of here in neighborhood. Naye omanyi I don't want to miss them. naye nga homesere saagala basubwa mbaagala. You're about to make a radical decision. Olina okukola okusalawo okw'ekiralo. Because some of the people, let me say this, Nakyogere kino. write it down. Kiwandiike. Write it down. Kiwandiike. Some people who are in your life now, Abantu abamu abali mu bulamu bwo leero they are not part of your tomorrow. tebali kitundu ku bulamu bwo obw'ekya. I wish somebody had that.
I wish somebody had that. singa ekyo waliwo Some people who are in your life now, abantu abamu abali mu bulamu bwo kati they were just escorting you. baali bakuwerekerako buwerekezi They are not part of your future. tebali kitundu ku future yo And if you keep holding on to them, osigala ng'obalemeddeko they will pull you back from your future. bajja kukusika bakuzza mabega So you must kati discern. olina okutegeera You must discern. olina okutegeera You must come to know. n'omanya As I'm about to finish because of our time. nga naatera okumaliriza olw'obudde bwaffe Bameka olinange. how many of you are following me Abakeri musubiddwa nnyo. those of you came in late you've missed the Lord I will come back. ojja kukomawo Some of the people in your life now, abamu ku bantu abali mu bulamu bwo leero they are COVID to your future. balinga bulwadde bagenda kutta future yo kale kawuka ka korona To your tomorrow. eri enkyayo But the funny thing, they are so deep in your life. naye ekiwuunyisa wabayingiza buziba nnyo mu bulamu bwo And that was okay for a season. era ekyo kyali kirungi nnyo okumala ebiseera ebimu But we have a culture here in Africa. naye tulina enkola wano mu Africa It's a culture, by the way. enkola It becomes egamba kiringanga bw'obeera nekifamire kyo it's like when you have your family ab'engabi like ab'ente ab'enkima Gabi clan, munange Shima clan, ate senga wange anakitegeera ati like it's your gwe culture, how will my aunt take it? senga awo gw'oyogerako Your aunt you're talking about alina emyaka 82 is now 82 years n'emyezi 9 plus 9 months. akyalina muzigo She's still in one room renting. omanyi jjajja yagambye jjajja gw'oyogerako The granny you're talking about ali eri kannabulemu stays down deep in Kannabuli. n'ennyumba gy'asoma ekozeemu bweti Even her house is pending. wabula oli omanyi jjajja But they keep on jjajja saying, you know my granny, manyi mami you know my mami mommy. ne mami gw'oyogerako Even the mommy you're gwe talking gwakukubira akasimu she naawe usually ng'olinamu ena calls you and yet you n'omuweerezaako have ebyo 1,000, you send her 20. yimusa omukono gamba I must make some radical decision. Yamugamba nti nina okukola okusalawo okw'ekiralu. So the decision which gives you a future must cost you your present. Okusalawo okukuwa future ye maaso kulina okufiiriza by'olimu leero. Must cost your present. Tusanyusa okukola Pastor Hosea. We're happy to see Pastor Jose Hosea. As I'm finished, ngamaliriza. kino nkyogeddeko ekyokubiri. It must cost your friends. Nakyo nkyogeddeko. Tulina okufiiriza mikwano gyo. I've already talked about that. Look at me, everybody Buli here. omutunuulira. You go back tonight Ddayo ewaka ekiro. and make an analysis Okole okwekenneenya intentionally. ng'okigenderedde. And make an analysis Okole okwekenneenya obulamu bwo. and ask yourself, Weebuuze, who are my friends? mikwano gyange be baani? Do it nga tonneebaka. Before you sleep, If you don't do it, bw'otokikola you would have made another weak decision. ojja kuba ng'akoze okusalawo okulala okunafu. And then look in those friends. Otunule mu mikwano egyo. Ask yourself, Weebuuze, tweyongerayo oba tetweyongerayo? are we making a progress or we are not progressing with these friends? Bwe muba temweyongerayo, If you're not making progress, tobakyawa, don't hate them. but send them on holiday. Naye beera ng'abasindise bagende bawummulemukko. Send them on holiday. Beera ng'abawaddemu ku budde bawummulemukko. Don't give them so much of your time. Toddamu kubawa budde bwo bungi. Why? Lwaki? The only thing you have in life is time, Ekintu kyokka ky'olina mu bulamu bwo bwe budde, not money. si ssente. Yiga used his time. Yiga yakozeseza obudde bwe. He has become a celeb even after his death. Newankubadde afudde naye bwe twogera sereebu bamwogera Whether you called him a false prophet or not, omuyita nabbi wa bulimba oba si nabbi wa bulimba but you know, naye omanyi
Whatever he did in his time, byonna byonna bye yakola mu budde bwe I don't know how you look at it. nze simanyi ggwe mu I will not tell you how I look at it. nange sijja kubuulira mbitunuulira But one thing I know, naye kyemmanyi ekirungi in his time, mu budde bwe he did what he did. yakola bye yakola. But now, time, kati obudde bwamutudde you have time. olina obudde. So, gwowa time yo. The people you give your time to Alina okuba nga asobola ogimultiplying. must be able to multiply it. Because it's the only thing you have. Kubanga obudde kye kintu kyokka ky'olina. So friends are very key. Emikwano nakyo kintu kikulu. One man, one of the pastors who is really excelling here in Kampala now, Omu ku basumba ng'asukkulumye wano mu Kampala he has a church called Worship Harvest. alina ekkanisa eyitibwa Worship Harvest. This is City Harvest. Eno yo City Harvest. Worship Harvest. Eri Worship Harvest. He told me during COVID-19 he opened up another 5 branches. Ye yaŋŋamba nti wakati mu muggalo yaggulawo amatabi g'ekkanisa y'amalala 5. They opened Baggulawo. 13 new home sales during COVID. Wakati mu muggalo gwa COVID ne baggulawo zi sales 30. When such a man talk, you have to listen. Kati omusajja bw'atyo bw'aba ayogera olina okutega amatu But owulirize. he told me, Naye yaŋŋamba Pastor Roland, Pastor Roland, the first 5 people in your life abantu abataano abasooka mu bulamu bwo will determine your financial freedom. bajja kusalawo nnyo eddembe lyo mu byenfuna. Ntegedde ojja kusiriikirira I knew you would be silent. kankiddemu. Let me say it again. So you check them out. Some of you, the first 5 people you have in your life are parasites. Abamu ku mmwe abantu abataano abasooka mu bulamu bwammwe buwuka bakulya buli. Bameka basomerako mu kisulo mujjukire ba parasite. How many of you remember? How many of you had parasites in school? Walinayo abalinga obuwuka bakulya buli. Bakulya buli kutyo. Bwakulaba n'erindaazi. Nga tasaba na kusaba feesi yokka ekkakasa nti olina omuwaako. Anytime they are faced, Bwakulaba n'ekikajjo kannumeko. when they see Twalina gayi mu kisulo nga bw'omuwa okuluma ku kikajjo kyo ng'akisonseko eno bw'ati. Omugambye bayiti eki you told him to have naye nga one bite, bayiti emu eba nnyingo nnamba but the asooka one bite will take a whole part of a sugar cane. egamba gw'owulira ng'ofa amuwaddeko gaga You feel you're even dying because he's eating you. parasites. Bakulya buli. So the first 5 people in your life Abantu abataano abasooka mu bulamu bwo will determine your financial freedom. bajja kusalawo eddembe lyo mu byenfuna. And the problem, Omutawaana we hear these things tuwulira ebintu bino even now, but we don't care still. leero tukyabiwulira naye tetufaayo. Look at me. Ntunuulira, Listen to this. wuliriza, Listen to this. mpuliriza, Listen to this. wuliriza kino. Never forget it. Tokyerabira. If you have somebody in your life Bw'obanga olinayo omuntu mu bulamu bwo who has more money than you, ng'akusinza ssente, and he gives you or she gives you money continuously, ng'asigala buli kaseera ng'akuwa ku ssente, that person doesn't love you. omuntu oyo takwagala, He's just tolerating you. akugumiikiriza bugumiikiriza. Let me say it again. Kankiddemu, Let me open your eyes. kankugula amaaso. If you have a person Bw'oba olinayo omuntu in your life mu bulamu bwo and he has more money than you, ng'akusinza ssente, and he always or she always, naye bulijjo oba musajja oba mukazi ajjayo ng'akuwa buwi, that person doesn't love you. omuntu oyo takwagala. He or she tolerates you. Oba musajja oba mukazi akugumiikiriza bugumiikiriza. Newabeera kasiriikiriro mu yeekaalu. There was a silence in the temple. Yimusa omukono gamba ekyo nakyo nkiwulidde. Lift up your hand, I've heard that too. But you can change the circle. Naye osobola okukyusa emikwano gy'olina. Let me show you how you're changing that circle. Kankubulire bw'ogenda okikola okikyuse. I'm finishing 10 minutes. Maliza mu ddakiika 10. Welcome Pastor Edwin and the wife. Omusumba Edwin tukwaniriza. Listen to me. Wuliriza. Let me say that again kubanga obadde okifunye. Kali omusumba amaze okufula tumukubireko mu ngalo. Let's clap for the man of God.
10 minutes I'll be done. Let me say this again. Dakiika kankiddemu kino. If you have a person in your life Bw'olibanga olinayo omuntu mu bulamu bwo, and in his life you are the receiver, nga mu bulamu bwe bw'ofuna bufunyi mu ye, bameka balina essimu? how many of you have got a phone? Essimu eno ogiraba? Do you see this phone? Eyina receiver. It has got a receiver. Eyina ki? Tunula eno. Eyina ki? Receiver. Kati olw'okuba eno bagituula smartphone, Because they made this as a smartphone, ebyo tetukyabitegera, tetukyabifaako so the rest we don't care about them. nti eno essimu erina receiver. That this thing has a receiver. Essimu ziri ezaali ezawaya ez'omu nnyumba, And those phones bameka baziraba that used to ze be- batuzanko, zalinanga ekintu nga kifaananga bwe kiti, They used to have something that looks like this. okutu The ear ne mouthpiece. and the mouth. Ne wano weebiri. Both of them are on that chip. Kati essimu ezo So those phones wano w'owulirira ye receiver. are where you, Are you together? you receive from, it is the receiver. Kati wano w'oyogerera. And where you speak from, Kati tayimu yatuukanga the time used to omuntu bw'eri ng'ayogera n'omuntu gw'atayagala when someone was speaking to someone they don't love, ng'asobola okukwata they could touch here n'asigala nga akuwulira and they keep as if they're still hearing naye you. ng'agamba bano. But telling these people, I got fed up of that person. Oba kuba okuba musimu zaaki. I wonder why they keep on calling. Do you know what he has done? Omanyi ki kyakoze? He has blocked off the receiver. Receiver agikutuddeko. You get it? He has blocked off the receiver. Receiver So agikutuddeko. listen, if you have a person in your life Bw'oba olina omuntu mu bulamu bwo, that every time you appear nga buli kaseera in lw'olamuka his life or in her life, mu bulamu bw'oba musajja oba mukazi, you are the receiver. bw'ofuna obufunyi, That person doesn't love you. omuntu oyo takwagala, He's tolerating you. akugumiikiriza bugumiikiriza. Kankibuuze nga siina bameka abanjulira ga wange nange mbalinayo ab'ekika ekyo. Waneka omukono How many obuuze. of you say, I am a witness, I have such characters? Mwe mwesiimye. You're lucky. Mwe mwesiimye. But Naye it is easy to change the game. kyangu nnyo okukyusa omuzannyo. Very easy. Kyangu nnyo. And still you stay in that same person's life. Ate n'osigala ng'okyali mulamu bw'omuntu oyo. And he starts loving you. N'atandika okwagala Because now you make a decision kubanga kati okoze okusalawo that I will be a contributor in everybody's life around me. nti mu bulamu bw'omuntu yenna neetoolodde nja kuba nga mbongerako bwongezi. Nga mbongerako. Bw'oba okubye engalo nekyo gye kikola. You can make a decision. Osobola okusalawo. I work with Pastor Chiwewes. Kola n'ebisumba kiwawesi. Mundikodinga. Kamera gyeri. Kisijja kyogera. But you know, I made a choice Naye nakola okusalawo that as long as I will say Pastor Chiwewes, nga nkyalina musumba kiweweesi. I will never ask him for money. Siri musaba ssente. He has more money than me. Alina ssente nnyingi okunsinga. But I will take from the little I have Naye nyakwatanga ku ntono ze nnina and give him a seed. muwe ensigo. Not only that, Si ekyo kyokka. but I will use everything God has given me Nja kukozesa buli kintu kyonna Katonda kyampadde to be a blessing in his ministry. okufuuka omukisa mu buweereza bwe. I'm not tolerated in cancer. Kansanga tebangumiikiriza bugumiikiriza. I'm celebrated. Banjaguza. Even those, there is somebody who told me recently, N'abo ng'ono alina 2 weeks ago, weeks biri there is a very rich man, he called me, we met in town. Omusajja mugagga nnyo He prays from Kansanga. asabira Kansanga. He told me, I used not to understand you. I used not to like you. Omusajja gwe nalinga sikwagala. But I've realized you were a blessing. Naye nakizudde oli mukisa. Make a Kola choice okusalawo. that the people around you, Abantu abakwetoolodde they decide your financial freedom. be basalawo eddembe lyo mu byenfuna. The first 5. Abataano abasooka. Kampulira amina. Let me hear the loud amen. Not because you have too much money, Si lwa kubanga olina ssente nnyingi. but you have something to deposit in their Naye lives. olina ekintu ky'olina oteeka mu bulamu bwabwe. Decision making. Okola kusalawo. Lastly, Ekisembayo. Lastly. Ekisembayo. a decision Okusalawo.
which will give you a future, kunaakuwa obulamu obw'omu maaso must question your security. kuyina okubuuza ebibu Must bring questions to your security. kulina okuleeta ebibuuzo eri obukuumi bwo. One day I was in South Africa. We have opened a church in South Africa now. At least we have 3 of them. Twaguddeko amakanisa gali asatu e South Africa. 2 of them from my own branch, another one just friend of ours. Abiri gange naye esatu ya But mugabo. when I'd just gone to South Africa, Bwe nali nakagenda e South before I Africa, opened the church, we did a revival in a place called I've forgotten the name. Velocom. revival mu kifo ekiyitibwa Vericom. It is full of colored people. kijjudde abantu bakaladi. Christmas ne tusangayo. And Christmas found us there. And these people loved us so much. We are 2 of us. Baatwagala nnyo. And they took us swimming. Batutwala okuwuga. And the swimming pool that are indoor. Swimming pool eyo ng'eri munda. And we are celebs in the city. Mu kibuga tuli basembe. Nga bampita apostle. They used to call me an apostle. So we went swimming. So ne tugenda tuwuge. We swam. Nga ne tuwuga. There was a diving board. Waliwo bondi ey'okudayivinga. It was like up here. Ng'eringa bw'olaba waggulu And that's the wansi. swimming pool. Kati swimming pool eri awo nga wansi. So me, I was swimming from down here. Nali mpungira wansi. Guys could go up, they dive down. Nga bambuka waggulu nga badda. I don't know what devil came in my mind. Sitaani ki yajja mu mutwe gwange. I said, I'm going up Nange ne ngamba ngenda eri to waggulu. dive. Divinga Now, nga when bali. I'm a bearers, Nali n'abankwatira like mu 7, mugongo. they were with me. So when they saw me going up, Bandaba nyambuka they started clapping, Apostle, Apostle. Apostle, Apostle. In 2 minutes, Mu ddakiika bbiri. the entire swimming pool Swimming pool yonna. of about 30 people like that, Ng'abantu musanvu basatu. they all took their attention on me. Bonna amaaso gaabwe ne gateeka ku nze. They said, I'm going to dive. Ne ŋŋamba genda nange ku dive. Hey! I went up there. Ne nyambukayo waggulu. Apostle, Apostle, Apostle. Butume, butume. Do you know what I did? Manyi kye nakola? How many want to know what I did? Bameka abaagala omanya kye nakola? Abatagala mudeeye wamwe. I don't want to know, go back home. I did like this. Bw'ekyo bwe nakola. Then I came back and said, ah. Ne nvaayo saayingira Then I said, I'm coming again. Nagamba ka ngenda nno kati. And I think it was the devil told me, Ndowooza Sitaani yaŋŋamba. they will take you back to Uganda in an ambulance. Yakuzaayo Uganda Or in mu or in a coffin. Oba musango. Mwepanga. Minisita ayogera ku speed, arapinga burapinzi. Bamparanira omusajja gwe nakkiriza Yesu bankumaze banso. Sitaani arapinga burapinzi. Is a rapper. Owulira ebigambo ku You speed. hear many words at the same time. Ambulance yekunona wano. Ambulance is Banagenda okussa mu ddwaliro ng'oli mufu. Bano ogenda okubira bwamwe nga wawedde edda. Kigezeeko. try it and dive. About 5 minutes. Mu ddakiika nga ttaano. People are encouraging me. Abantu bankubira obululu But whenever I bw'amawanga. could see death. Bwe nalingizanga amazzi nga nze ngamba mpedde. Do you know what I did lastly? Manyi kye nasembayo I did okukola? like this. And I walked down the stairs. Ngezaako obulingiza ku mazzi ne nzikirira amadaala ne nvaayo. Tosese naye naawe olina decision z'okola kubanga otidde okuswala. Decision you also make because You, you're afraid you to have be ashamed. questions on your security. Ebibuuzo ebikubuuza ku bukuumi bwo. Now, I didn't get so much pain about that. Kati ekyo sakimanyi. But when we sat back in the car, Naye bwe twatula mu motoka, this colored beautiful girl who was one of my umbrellas, omuwala ono omweru omulungi nga yali omu she ku sat bantu next to me and she abayinza. told me, N'adibira I said, n'aŋŋamba, Apostle, can I tell you? mutume nkubuulire, Life without risk is very boring. obulamu obutaliimu kwesuula mu katyabaga bubowa. I told her, let's go back to the pool. Namugamba kati nno tuddeyo mu pool. We found they had closed. Nsanga nga bagaddewo dda. Amuga, tuddayo kaakati. I told them we are going back. But it was too late. Naye, May God help you. Mukama akuyambe. Don't ask you about your security. Teweebuuza ku bukuumi bwo Some decisions okusalawo okumu will give you questions kujja kubuuza ebibuuzo on your security. ku bukuumi bwo. Ruth to make a decision. Fiirwa okole okusalawo. Ruth Ruth made a decision yakola okusalawo which had questions okwalimu ebibuuzo about her security. ku bukuumi bwe. The mother-in-law tells them, Yazaalawo amugamba no husband. tewali mwami. And the husband N'omwami is a security to any woman. bukuumi. So Ruth Kati Ruth defies anyoomoola the insecurities. awatali bukuumi bwonna. Agamba, I'm going. N'agamba nti ŋŋenda.
No wonder she has a book in her name. Kyewuunyisa kati alina ekitabo mu linnya lye. Maybe they would have called that book Boaz Oba oli ekitabo bandikitumye or Boaz Naomi, oba Naomi. but they called it Ruth Bakituuma Ruth. because she made radical Kubanga decisions yakola okusalawo okw'ekiralo. and they brought her where she is. Ne kumutuusa eyo gy'ali. Kampulira amina. Let me hear loudness, amen. Yimusa omukono gambe byentya Lift up your hand and say, my fears tebijja kunnemesa will not stop me kola decision. to make a decision. We have I'm not a politician, Siri munnabyabufuzi. but there are people who look at her and say, hey, Naye waliwo abantu betunula ne ngamba, I think I need to go that far. ndowooza nange nina okweyongerayo I look at this young man, Bobi Wine, Tunuulira omuvubuka ono Bobi Wine. the decision he made. Okusalawo kwe yakola. It has so many insecurities. Kulimu ebimuleetera okuba nga talina bukuumi bingi. But whether she'll be president or not, Oba anaafuuka pulezidenti oba nedda, it will be hard to forget him. kijja kuba kizibu nnyo okumwerabira wano mu Uganda. I don't support him. Simuwagira, I don't know him so much. simumanyi nnyo, But I'm amazed about his decision. naye okusalawo kwe Ekyo kyokka kye muyigirako. That is all I learned from Ne him. neebuuza Roland oli ku ki? And I asked myself, what are you up to? Because we are living in fear. Kubanga tutambulira mu kutya. Many of you, fear has denied you Bangi kummwe okutya kukummye the best you could be. ebisinga obulungi. So you make your decision based on what you are afraid of. Kati okola okusalawo okusinziira ku ebyo by'otya. Edda ennyo nga maama wange akyali mwavu nnyo twatubeera bw'ayise. Time before when my mom used to be poor, we used to stay in Bwayise. Kati n'akyaza sisita we. Now she hosted her sister. Sisita we n'anzuukusa mbu mwerekere ebweru agende yeeyambe. Woke me up in the night that I should escort her to go and Ne mugamba ntyayo. I told her I'm afraid. Ndi to go muto out. nno mu myaka ng'etaano I'm ega. still young, 5 years. Ne mugamba ntyayo. I told her I am afraid to Kirabika go yali outside. kirabika yali bubi nnyo It seems she was mu bad. lubuto. N'anzuukusa She n'annemerako. woke me Kati bibiri ne bintawaanya. and two things bad. Ampita sijja kwebaka. She's calling Otwo me. I want to tunnyumira. sleep. I enjoy to sleep. Kale kankwerekere. I said, okay, let me escort you. Ne mwerekera. I escorted her. Bwe yayingira ne nteekayo ne nzirayo mu nnyumba. When she Eyo ne yali decision. by rain, it was another decision. Kati ye yali eri munda alowooza wendi naye nga nagenze dda. Around, but I'd already left. Nze nawulira misinde gikomawo. Ono mwana yandeseeyo. Voices, she was coming back. Yimusa emikono gambe byentya. My Ngenda fears. bikolera decision. I'm going to make decisions for them Ebikakasa that proves to them that I'm overcoming timpangula my insecurities. pangula ebitampa bukuumi. Yimusa emikono gambe ayi Oh Mukama. Lord, Give me capacity. obusobozi, Give me tenacity. mpemba, Give me boldness obuvumu, to make okola some fearless decisions okusalawo okutiisa. in the name of Jesus. Nga buli kintu kitiisa. When everything is Kindaga teri future. shows me I have no Kindaga tomalaako. Kindaga awofiirawo. Kindaga teweeyongerayo. not advance. But I'm making a decision. I'm going for it. I'm going for it. I'm not afraid. Sitidde. Listen to me. Wuliriza. One day Joyce Meyer made a statement. Josima yakola ekigambo, yayogera ekigambo. She said Yayogera nti, that at times oluusi you must do it afraid. olina okukikola ng'otidde. You must just do it afraid. Olina kukikola bukozi ng'otidde. Ng'owulira otidde but you do it. Feel you're afraid, but you do it. Okikola. Ye Nelson Mandela yagamba. She told me. Nelson Mandela Mandela n'agamba bold, yagamba courage Obuvumu. is not the absence of fear. Obuvumu tekitegeeza nti okutya tekuliiwo. Nedda. So some of you feel afraid Abamu ku mmwe owulira ng'otidde. and you make a decision Okola okusalawo. to your feeling, Ku ki ky'owulira. but you have a head. Naye ate olina omutwe. Guno omutwe olina oguteekamu ennumba. You must put some boldness in your N'owulira head. mpulira nkitya. And you feel I'm afraid. Holyfield, Holyfield, this boxer, omukubi w'ebikonde. the fight he kicked Tyson down Ekikonde kye yakuba Tyson the n'amuwangula. day he won him. Yamuwangula. Lwe yamuwangula. The time he won him, Everybody was afraid of Tyson. buli omu yali atya omusajja oyo Tyson. In fact, I think he's still the best boxer. Ndowooza yakyasinza okuba omukubi w'ebikonde omulungi. Holyfield says Holyfield agamba he was afraid. yali atidde. He was afraid of Mike Yali Tyson. atidde oli omusajja. But he said, I'm going to beat Naye him. n'agamba ajja mukuba. He took a seed N'akwata ensigo. to his pastor. N'agitwalira The reason he saw the seed, Lwaki yasiga ensigo? he was afraid. Yali atidde. But courage was telling him, Obuvumu nga bumugamba. sow a seed. Siga ensigo. Are you with me? Ompulira. When he was going in the ring, Yali agenda
3 he put some music here. n'ateekayo music mu matu He said, n'agamba I'm afraid, ntidde but I'm going for him. naye ngenda mukuba Hello? gye muli Abantu bola abakola the ebinene people you see doing great things nabo babitya. they are also afraid to Amala do it. kikola n'agamba nange sekkiriza. They do it and they say I don't Amala believe. kimaze n'agamba nange sekkiriza. They say I don't believe I'm the one who did Teri it. kigaana kulamuza poloti Nothing stop you wadde from being toyina a ssente ku If akawunti. you don't have money on your account, Ekigaana fear, what stops you is fear. but you can override it. Naye osobola okuba- Bameka bategeera kye ŋŋamba. Are you getting me? Teri kigaana gonda mu bond Nothing stops you to go in n'otunuulira emmotoka. and bargain the car. Ekigaana fear, What stops you is fear. but you can override Naye it. osobola okuwangula okutya. Teri kigaana Nothing stops you kutomera mukyala gw'olabaawo to go to the lady you see. gw'olaba nti oyo mukyala You mwagala. see that I love Naye that woman. ekikutiisa The reason you are bw'olaba enkondo gy'ataddemu you see because she's n'olaba ne kasikiini n'emmotoka gyagi n'ogamba "Ah, eyo si levo yange." Eyo levo yo. That is your level. Yimirira ku bigere byo Stand up on your okubire feet. Yesu engalo n'enduulu Jesus allows praise and allows omugambe I'm not shout. afraid. Today, I'm not afraid. today, Hey! nedda. Katwani tulina okuwaayo katuweeyo Now let us give. nze ensigo njijje wano. Hey makataramrositayanda. Get a seed. Kwata ensigo. Ekigana n'abantu okusiga fear The reason why people don't sow because they are afraid. because you have financial insecurities. Kubanga olina ensonga z'ebyenfuna ezitakuwa bukuumi. How will I pay that rent? And then you withhold your seed, Kati ensigo yo n'ogyesigaliza. not knowing Nga tomanyi that when I release my seed, nti bwe mpaayo ensigo yange I have a future. nina future mu maaso. Get a good seed. Kwata ensigo ennungi. Lift it up. Giwanike. Say, Lord, Gamba Mukama I overcome mpangula. all the financial insecurities. Mpanga ebyenfuna byonna ebitampa bukuumi. Look at me. Tunuulira. Look at me. Tunuulira. Let me tell you the truth. Kankubulira amazima. The greatest fear Ekyo kyasinza okutya. of Africans Kye tusinga okutya ng'Abafirika. is not COVID-19. Si COVID-19. Tetumutya namu wadde We are akati not even afraid of COVID-19. is financial insecurities. Tutya obukuumi mu byenfuna. We are afraid of our tomorrow. Ekyo kye tutya enkya. Everybody standing here. Buli omu ayimiridde wano. The devil has put some fears Sitaani alina okutya kw'atadde in your financial future. mu ssente zo mu bulamu But obw'emmaaso. in such a places, Naye mu bifo nga bino we overcome them. tuwanguliramu. And God gives us financial freedom. Katonda n'atuwa eddembe mu Kwata ensigo egamba, in Jesus' name, Hold your seat and say, in I Jesus' overcome Mpangula, every financial insecurity. mpangula byonna ebitampa bukuumi mu byenfuna. Come and give. Jangu oweeyo. God bless you. Mukama abawe omukisa. We love you so much. Tubaagala nnyo. See you another day. Tubalaba olunaku olulala. Amen. Amen. Let us celebrate Apostle Roland with Tugatte engalo ez'amaanyi tukubire omutume Roland. are you clapping or you are scratching? Engalo zikuba oba ozitakula. Amen. Amen. That is what we needed to hear this morning. Ekyo kye tubadde twetaaga okuwulira ku makya ga leero. I'm so blessed. Mpeereddwa nnyo omukisa. It took us a radical decision Kyatutwalira okukola okusalawo okw'ekiralu to come from the city center. okuvaayo wakati mu kibuga.
Some other people say, no, you can't go. We can't go there. Abantu And I abamu said, bagaamba, we must go. nedda tetusobola kgenda eyo lweza ne ŋŋamba tulina okgendayo. Amen. Amen. And great things are happening here. Era ebintu ebinene bikolebwa mu kifo kino. Now, we have a lot of things to do today. Olwaleero tulina ebintu bingi nnyo eby'okukola. And this is a very glorious day that the Lord has made. Era luno olunaku lwa kitiibwa Mukama lwakoze.